Zij vragen mij André, was is de schlimmste Fehler, den ein Anleger machen kann? Unwissenheit. 9. Mein Geld ist Kapital, auch nicht. Der tödlichste Fehler ist dieser, der glaubt, dass es diesmal anders ist. Glauben Sie mir nach über 70 Jahren und den Finanzen auch keine Achtung, ich kann Ihnen versichern, es ist niemals anders. Niemals. Mein Name ist André Kostolany, ich habe Imperien aussteigen an in Stop zerfallen sehen. Ich habe Würmergen beobachtet. Die auf purem nichts gebaut wurden an solid Patrimonien, die sich in Wochen in Luftaufschluss stehen. Die groß. Depression. Weltkrieg, Krisen, Bankenpaniken, der Zusammenbruch von Bretton Woods, die Asienkreis, wissen Sie, was much Oregon wird, dass ich Ihnen gestehen muss, jede Inselkreis war identisch mit der vorherigen. Die nehmen die ändern sich. Die Geografien wechseln. Die Finanzprodukte bekommen nützlich besignen. Aber die Ziel der Katastrophe. Immer dieselbe. Wenn man jung ist und dann Mirakeln, denkt man, alles hat ein rational Erklärung. Es gibt Daten, Grafiken, Bericht. Wenn ich nur genug studiere, all Zeitungen lese, all Zahlen analysiere, dann kann ich die Zukunft voraussehen. Ansehen, der Bio-Rass ist keine reine Mathematik. Sie ist angewandte Psychologie auf Geld, und die menschliche Psychologie, mein lieben Frauen, hat sich in den letzten 100 Jahren kein bisschen verändert. Wir sind immer noch deshalb emotionell, gierig, langweilig und hören gestuert, krieter way demals, als wir uns das früher versammelten. Der einzige Unterschied. Wir spielen jetzt mit Zahlen auf Bildschirmen statt mit Spieren an Steinen. Aber der Instinkt, derselbe, lassen Sie mich Ihnen sagen, wie es immer beginnt. Ob 1929 oder 1987 oder 2008, das Muster ist identisch. Zuerst kommt eine Periode des Wohlstands. Die den schlafen geht, so geht. Geschäfte wachsen, Gewinn steigen, Beschäftigung boomt. Gier Leiter verbessern sich. Die Menschen fühlen sich wohl. Und dann geschieht etwas Gefährliches im kollektiven Bewusstsein. Sie beginnen zu glauben, dass dies die neue Normalität ist. Dass wir die magische Formel für ewiges Wachstum entdeckt haben. Dass die alten Regeln nicht mehr gelten, weil wir jetzt, wie intelligent wir sind, technologisch fortgeschritten sind. Das ist die erste LUG und sie ist tödlich. In dieser Phase werden die Banken großzügig. Warum? Weil jeder seinen Teil vom Kuchen will. Banken sind nicht von Natur aus böse, sie sind einfach menschlich. Sie sehen, dass der Konkurrent Geld verdient mit Krediten und wollen nicht so bleiben. Also locken sie die Kriterien. Sie verlieren an Menschen, denen sie früher niemals Geld geben hätten, und dies Kredit immer. Sie investieren in Aktien, in Immobilien, in Geschäfte, die euch herrliche Renditen versprechen. Deel dasselbe dann steigen die Preis. Und wenn sie steigen, sehen sie noch mehr Ufer an. Der Hürdeneffekt. Die Menschen das an der Geld verdienen. Sie wollen sich nicht dampfen, wenn sie draußen bleiben. Also steigen sie ein, um zu verstehen, und zu analysieren und zu denken. Einfach weil der Nachbar es tat.
Ich heb das Anzeichen mail gesehen. Berlin in den tut Jahren als Menschen Geldschein verbrannten. We'll say weniger wat waren als Brennholz. Wall Street 1929 als Schuputzer Börsentipps geben. Die 6er Jahr mit dem Konglomerat. Wahnsinn. Tokio in den 80er Jahren als 1 Quadratmeter. Im Zentrum mehr wird war als ein ganz Stadt Agenda anders. Überall wo sich Geld bewegt an den Menschen denken, ist die Gier ein. So Zeit Kraft, das sieht, das Urteilswärm, den selbst der am sichtigsten Meminer Chobiti. Ich habe brillanten Unternehmer kennengelernt. Wirtschaftsprofessoren, Menschen, die es besser wissen sollten, alltapten in dieselbe Fall zu glauben, dass es diesmal anders sein würde. Warum? Weil wenn all dich herum reich werden, halt sich stillhalten und wei verlieren. Und verlieren ist etwas, das menschlich Ego nicht ertragen kann. Dann kommt der Moment, in dem der Preis nicht mehr den realen Wert widerspiegeln. Ich gebe you das 100 Wert ist Wert für 200 verkauft. Ein Aktei mit bescheidenen Gewinnen wird gehandelt, als wo you sie die Welt erobern. Aber niemand stellt das in Frage. Warum nicht? Weil es immer ein Narrativ gibt. Es gibt immer ein Geschichte, die das nicht rechtfertigt. In den 20er Jahren Elektrifizierung an das Automobil. In den 50er Jahren Atomenergie. In den 90er Jahren Internet und Dotcom-Unternehmen. Das Narrativ ändert sich. Aber sein Funktion bleibt dieselbe, den Menschen ein rationell Ausried zu geben, es rationell zu tun. Tour kaufen an der Worten, not Tour zu verkaufen. Aro Gulachren dieser Phase wurden die Skeptiker Allah Charlie gemacht, wenn sie es wegen zu sagen, dass die Preis zu hoch sind, dass das nicht anhalten kann, dass die grundlegende Mathematik nicht aufgeht, dann nennen sie altmodisch, pessimistisch, jemand, der die neuen Seiten nicht versteht. Ich bin all dies Dienst genannt worden. Und diesmal hat mir am Ende die Geschichte gegeben. Aber das macht mich nicht glücklich. Ein Katastrophe kommen zu sehen, und sei nicht aufhalten zu können, das ist ein der frustrierendsten Erfahrungen, die es gibt. Es ist als wird man jemanden auf einen Abgrund zu sehen, an der Latt über dich, wenn du versuchst, zu wohnen. Dann kommt der Moment der Wahrheit. Etwas Kleines geschieht. Manchmal ist es ein unerwarteter Konkurs. Manchmal ein enttäuschender Wirtschaftssaal, manchmal einfach die Tatsache, dass jemand Wichtiges verkauft und an der sich fragen. Warum? Der spezifische Auslöser ist nicht wichtig. Was wichtig ist, dass Vertrauen beginnt zu bröckeln. Und Vertrauen, mein lieben Freunde, ist die in sich, auf der dies ganze Struktur steht. Wenn das Vertrauen bricht, fällt als zusammen, hier beginnt die Panik. Und die Panik ist tausendmal schneller als die Gier. Die Gier baut langsam auf, Monat für Monat, Jahr für Jahr, aber die Panik setzt in Tegen. Ich habe direkt gesehen, die in einer Woche verloren, was sie gebrachten, aufzubauen. Warum? Weil wenn die Mensch zum Ausgang rennt, niemand, der letzten will. All wollen vor dem anderen verkaufen. Die Preis kollabieren, die mit Krediten gehabt haben,
nicht zahlen. Die Banken fordern Sicherheiten. Die Sicherheiten seien nichts mehr, wird wohl niemand kaufen will. Und so verschwinden in wenigen Wochen ganz Würmchen. Das Faszinierende, das wirklich lyrisch ist, dass nicht jeder Kreis die Menschen schoren. Wir haben die Lektion gelernt. Regierungen schaffen neue Regulierungen. Ökonomen schreiben dick bei, die erklären, was schief gelaufen ist. Journalisten verkünden das in einer Durei. Für ein paar Jahre sind allvorsichtig. Alle erinnern sich an den Schmus. Aber dann langsam verblasst die Erinnerung. Eine neue Generation kommt zum Markt. Menschen, die Wahrheitskreis nicht erlebt haben. Menschen, die nur die guten Seiten kennen. Und der Zyklus beginnt von neuem. Ich habe das so oft gesehen, dass ich den Überblick verloren habe. Und jedes Mal verdammte Mal bestehen die Menschen darauf, dass es diesmal anders ist. Dass wir jetzt bisher Werkzeug haben, dass wir jetzt ausgefeilte sind, dass wir die Wirtschaft jetzt besser verstehen. Ansehen, die Wirtschaft hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, sind die Verkleidungen. Aber unter der Verkleidung ist es immer dasselbe Status quo. Lassen Sie mich spezifischer sehen, über das, was ich immer vor einer Krise, just sie. Ich Euphorie, nicht Freude, Euphorie. Menschen sprechen beim Abendessen über die Börse. Taxifahrer geben ein leichtes Recht. Friseurschafe haben bald die Kurs zeigen. Wenn der Fahrer, der sie zum Flughafen bringt, in ihnen von den Akten Land, die er gekauft hat, ist es Zeit, sich Sorgen zu machen. Denn das bedeutet, es gibt keine neuen, kein Ufer mehr. Jeder, der einsteigen konnte, ist bereits eingestiegen. Und ohne new dafür haben die Preis nirgendwo anders hinzugehen als nach unten. Zweitens sehe ich Hebelwirkung, das Spiel mit gleichem Geld. Die Menschen geben sich nicht damit zufrieden, das zu investieren, was sie haben. Sie leihen sich Geld, mehr zu investieren. Die Banken, begeistert davon Zinsen zu kassieren, wollen großzügig. Und so entsteht ein riesiges Finanzpyramid wieder, als davon abgeleitet, dass die Preise weiter steigen. Aber die Preise können nicht steigen, es ist unmöglich. Die finanzielle Schwerkraft existiert genauso wie die physische Schwerkraft. Was so schnell steigt, erwalt noch schneller. Drittens sehe ich Finanzielle Innovation, Komplexität verbert Risiko. Jedes Mal, wenn jemand ein neues und komplexes Finanzprodukt erfindet, wird ich nervös. Denn Komplexität ist fast immer eine Möglichkeit, das Risiko zu verbergen, in den Jahren Investment Trusts, in den Jahren Junk Bonds, in den 9 Jahren exotische Derivat. Der Name ändert sich, aber der Zweck ist derselbe. Menschen zu ermöglichen, mehr zu wetten, als sie sollten, mit Geld, das sie nicht haben. Viertens sie ich Verlegnung, das Ignorieren der Wohnzeichen. Die Wohnzeichen beginnen zu erscheinen. Ein Unternehmen geht hier pleite. Ein regionaler Markt wankt dort. Aber die Merit ignoriert sie. Sie nennen sie Anomalien, ein Zufall. Wo beginnt das technische Problem? Niemand will der Spielverderber sein.
Niemand will der Zeit sehen, der sagt, dass die Party vorbei ist. Also tanzen all weiter, auch wenn das Schiff sich bereits näht. Few nochtans sich ich Arroganz der gefährlichste Glaub. Der Glaub, dass wir die direkte gemestert haben, dass die Technologie uns immun gegen die Krisen der Vergangenheit gemacht hat. Dass wir intelligenter sind als unsere Vorfahren, das ist wirklich das Gefährlichste. Sie kennen von allen, denn Arroganz blendet. Sie erleichtert Menschen, absurd Risiken eingehen, überzeugt, dass sie alles unter Kontrolle haben. Sie können mich fragen, André, wenn du all das weißt, wenn du die Krisen kommen sehen kannst, warum vermeidest du sie nicht einfach? Warum verkaufst du nicht im richtigen Moment und kaufst im richtigen Moment? Die Antwort ist einfach, der Markt kann nicht irrational bleiben, als du solvent bleiben kannst. Das ist ein der ersten Lektionen, die ich in meinem Leben gelernt habe. Du kannst Recht haben über die Richtung des Markts und trotzdem Geld verlieren, wenn dein Timing falsch ist. Ich habe viel brillante Männer, die kann die sich ruinierten, nicht weil sie falsch legen, sondern weil sie ihre Zeit vorauswären. Sie verkauften so froh in einem Bullenmarkt und sehen, wie die Preis monatelang sogar jahrelang weiter stiegen. Kapital lag brak wanrend an der reich worden. Der psychologische Druck brach sei, und sie stiegen wieder in Kurs vor dem zusammenbrach. Oder am Jackert. Sie identifizierten den Boden des Marktes korrekt stiegen, aber so früh in bevor die Panik vorbei war. Und hatten keine Munition mehr, als der Moment kaufen kam. Deshalb bin ich immer ein langfristiger Investor gewesen, nicht weil ich von Natur aus tugendhaft oder geduldig bin, sondern weil ich schmerzlich gelernt habe, dass der Versatz dem Rhythmus des Markts zu tanzen ein sicherer Methode ist, es sich und ruiniert zu werden. Die großen Bewegungen des Marktes, die wirklich sie lernen, entwickeln sich über Jahre. Sie zu erfassen, brauchst du aus der Durchhaltung an der Nerven weit sie. Ich erinnere mich an die Asienkreis von 1997. All waren überzeugt, dass das asiatische Wunder real war, dass dies Volkswirtschaften ewig wachsen, lalrujuren. Und jahrelang hatten sie recht. Aber ich sah dieselben Sitzen, wie immer, so viel Kredit, so viel Bösen, so viel Immobilienspekulation, so viel Arroganz. Als der Tal en Deschbat gar kalibrierte war es als alle jemanden sein, Sapsel aus einer Beidwan gezogen. Das Gesamtkapital, das jahrelang nach Asien geflossen war, begann in Strädemen herauszufleißen an. Rangen kollabierten. Börsen werden zerstört, ganz Volkswirtschaften legen in Trau, immer, und die Menschen fragten sich erstaunt, wie konnte das passieren? Ich fragte mich das nicht. Ich wusste genau, wie es passieren konnte. Es war vorher passiert. Es wird wieder passieren. Weil wir Menschen uns nicht ändern. Unser Geldkartennis ist Kurs. Unser Gier und unsere Fähigkeit zur Selbsterachtung sind unendlich. Eins der faszinierendsten Dinge an Krisen ist, wie sich das Narrativ von einem Tag auf den anderen ändert. Vor der Krise, alles sind gut Nachrichten.
Analysten sahen überall Wachstum. Regierungen sprechen von ruhigem Wohlstand. Die Medien führen das Genie der Investoren an Unternehmer. Sobald die Krise ausbricht, plötzlich werden all diese gleichen Faktoren zu Alarmzeichen, die ganze Zeit waren. Dieselben Journalisten, die den Boom feierten, schreiben jetzt Artikel, die erklären, warum es offensichtlich war, dass zusammenbrechen würde. Dieselben Analysten, die Zoom kaufen, retten jetzt Zoom verkaufen. Und die Investoren weltweit und wird ängstigt, wissen nicht, wem sie glauben sollen. Hier wird das Geld wirklich gewonnen und verloren. Nicht in den guten Zeiten, wenn alles steckt und selbst in der Fehl wirft Generationen lernen kann, sondern in den schlechten Zeiten, wenn die Angst dominiert, wenn die Preise am Boden sind. Das Problem? Kaufen, wenn alles in Flammen steht, erfordert eine Art von Macht, die nur sehr wenig besitzen. Es erfordert gegen den Überlebensinstinkt zu handeln. Es erfordert zu glauben, wenn all der sagen, dass du Verukaki bist, dass die Sonne wieder augen wird. Ich habe einige meiner besten Investitionen in den schlimmsten Momenten gemacht, die als die Straße in voller finanziellen Blut waren, als Menschen zu jedem Preis verkauften, nur Liquidität zu bekommen. Als der Pessimismus so dicht war, dass man ihn mit einem Messer Etita schneiden kann nennen. Aber ich tat es nicht, weil ich besonders mutig bin. Ich tat es, weil ich genug Zyklen erlebt habe, zu wissen, das Pendel kommt immer zur Psyche, immer, ohne Ausnahme. Der Markt ist wie ein Pendel. Schwingt zwischen extremer Gier und extremer Angst. Bleibt nie still in der Mitte. Geht durch die Mitte auf dem Weg zu einem Extrem oder dem anderen. Und die meisten Menschen machen den Fehler, dem Pendel hinterher zu gehen. Sie kaufen, wenn es am Extrem der Gier ist, Kurs bewe es zu schwingen. Sie verkaufen, wenn es am Extrem der Angst ist, Kurs bewe es zurückgeprallt. Und dann fragen sie sich, warum sie Geld verlieren. Der Schallsell, den ich in über 70 Jahren gelernt habe, ist zu verstehen, dass der Markt immer übertritt. In beide Richtungen, wenn steht so will. Wenn verlässt so will. Spiegelt niemals den Fern wird der Dienst weiter. Ist immer so optimistisch oder so pessimistisch. Und wenn du das verstehst, wenn du das wirklich verinnerlichst, hast du einen enormen Vorteil. Aber es intellektuell zu verstehen ist nicht genug, du musst es in deinen Nocken fühlen. Du musst die Angst erlebt haben, die im Portfolio 50% fallen zu sehen. Du musst die Versuchung erfahren, haben alles zu verkaufen, wenn die Schlagzeilen das Ende der Welt schrien. Und du musst irgendwo tief in dir selbst die Kraft gefunden haben, ist nichts zu tun, zu halten, sogar mehr zu kaufen. Das ist es, was erfolgreiche Investoren von gescheidet, nicht die Intelligenz. Ich kann will jenes, die sich an der wo es ruiniert haben, nicht der Zugang zu privilegierten Informationen. Das ist illegal und das langfristig nutzlos. Sondern das Temperament, dafür hat einen Kidju Kopf zu bewahren, wenn all anderen ihn verlieren.
die geduld ja zu warten, wenn nanotig. Die Demut zu jugen, wenn du falsch liegst. Und vor allem der Mat zu handeln, wenn den Megen dir sagt zu fliehen. Ich habe auf Jessata der Buras ist wie ein Hand an der Lein der von seinem Besitzer ausgefuhr hart wird. Der Besitzer geht in konstantem Tempo. Aber der Hand rennt voraus den Zuru, Shekei, den zur Zeit. Am Ende des Stages kommen der Hand und der Besitzer am gleichen Orten. Aber die Strecke des Handes war viel langer und chaotischer. Die reelle Wirtschaft ist der Besitzer. Sie geht in ihrem Tempo vorwärts, einem allgemeinen vorwärts, obwohl mit einigen Stolpern. Der Börse ist der Hand. Sie rennt von einer Seite zur anderen überregiert auf, als erschreckt sich vor ihrem eigenen Schatten. Aber schleichlich folgt sie dem Besitzer. Das Problem? Die Investoren achten nicht auf den Besitzer. Sie schauen nur auf den Hand. Und sie versuchen zu retten, wohin der Hand in der Ende Chesten Sachen rennen wird. Es ist ein unmöglich Aufgabe. Der Hand ist unberechenbar. Aber der Besitzer der Realwirtschaft ist viel vorhersehbarer. Wenn du verstehst, wohin der Besitzer geht, kannst du wo Berghänden Fitten des Handes ignorieren. Die Schab heb ich mich niemals auf kurzfristig Voraussichten verlassen. Die Versuchen Voraussichten, was der Markt morgen en Chesti, Wachi en die Chesten, monatanward verschwenden, ihr seid. Es ist reiner Zufall. Aber die Versuchen, die strukturellen Krei FTZU, verstehen die Wirtschaft in den Ende 5 oder 10 Jahren bewegen werden, die haben ein Chance. Und die strukturellen KFT glauben sie mir sind nicht so kompliziert. Sie reduzieren sich auf ein paar grundlegende Fragen, steigt die Produktivität. Und just die Bewahrung gibt es technologische Innovation, existiert vernünftig politische Stabilität. Wenn die Antwort auf diese Fragen ja ist, dann wird langfristig der Marktsteigen mit Erstütterungen, mit Krisen, mit vorbeigehenden Paniken. Aber wird steigen, weil der menschliche Fortschritt, obwohl unbeholfen und anglichem sei, real ist. Deshalb sage ich, wenn Menschen mich fragen, ob sie in Aktien investieren sollten, die es heigend von ihrem Zeithorizont abgibt, wenn sie das Geld in einem Jahr brauchen. Nein, der Markt kann in einem Jahr anten sein, anten. Aber wenn sie das Geld in 10 Jahren nicht brauchen, kaufen sie gut vermögenswert. Vergessen sie, leben sie ihr Leben, denn in 10 Jahren sind die Wahrscheinlichkeiten überall auf ihrer Seite. Natürlich kann nicht jeder das tun. Es erfordert Kapital, das du leisten kannst, nicht anzuhören. Es erfordert Nerven, die nicht haben, und es erfordert sich von der Notwendigkeit, zu lassen sich die ganze Intelligenz zu feilen. Denn wenn du kaufst und 10 Jahre lang lässt, wird es Momente geben, in denen du dich wie ein Idiot hast. Es wird Momente geben, in denen all dich herum Geld verdienen mit Trading und du siehst auf denen achten. Es wird Momente geben, in denen deine Investitionen fallen und du dich fragst, ob du einen schrecklichen Fehler gemacht hast. Aber wenn du recht hast über die langfristige Richtung, wirst
Du am Ende der Zeit sein der Zuletzt. Ich bin in ein Alter gekommen, in dem ich so blicken an das gesamte Panorama sehen kann. Und ich wünsche Ihnen, die Krisen so schrecklich sie im Moment erscheinen, Marujen sind ein notwendiger Teil des Systems. Sie sind wie Wald destructive, aber sie reinigen auch den Wald, sie beseitigen das Unterholz. Sie schaffen Platz für neues Wachstum. Nach jeder Krise geht der Markt des Ende höher. Die schwachen Unternehmen sind pleite gegangen. Die Exzess sind bereinigt worden. Die anwasitigen Investoren sind vertrieben worden. Es bleibt Raum, damit ein neuer Zyklus beginnen kann. Der Fehler ist zu denken, dass wir Krisen eliminieren können, zu nennen. Das nennen wir nicht. Solange wir Menschen menschlich sind, solange wir emotional an der Herdentrieb gesteuert, sind wir das Zyklen geben. Es wird Booms und Crash geben. Die Insichtfreiheit ist, lernen wir die Zyklen zu navigieren. Oder lassen wir zu, dass sie uns selbst erinnern, mein Rat nach einem ganzen Leben in diesem Geschäft ist einfach, erstens investieren Geld, das du künftig nicht brauchst. Niemals Geld, das du in den nächsten Jahren benötigst. Niemals Jalaiins Geld, zweitens diversifizieren, setze nicht alles auf ein in der Wettigelweg sicher sicherstellt. Drittens, ignoriere den Lehraum, die Medien, die Analysten, die Realität, die Moden, all das ist Lehraum. Viertens, hab Geduld. Geduld ist die mächtigste Waffe des Investors. Fünftens, sei demütig. Der Markt ist groß heranweiser als du. Wird dir schmerzhaft Lektionen erzählen, wenn du arrogant wirst. Und vor allem erinnere dich daran. Jede Krise beginnt gleich mit Euphorie, mit Gier, mit dem Glauben, dass es diesmal anders ist. Und jede Krise endet gleich mit Angst, mit Panik, mit der Überzeugung, dass die Welt zu Ende geht. Aber die Welt geht nicht zu Ende. Sie hat es niemals getan. Und nach der dunkelsten Nacht kommt immer wieder die Morgenmammerang. Das ist die Lektion von 70 den Jahren an den Finanzen brachten. Das ist die Wahrheit, die sich niemals ändert. Und das, mein lieber Freund, ist der Grund, warum ich Ihnen heute sage, es ist niemals anders. Niemals